Welcome to my town. Let's go to the playground. Let's go to the library. Come and read a book with me. Let's go to the station and see the trains waiting. Let's see the cathedral and all the happy people. Welcome to my town. Hey, hallo allemaal, welkom Elvier en ook welkom in een nieuwe aflevering van de Top 581. Vandaag bezoek ik het Gallo-Romeins Museum in Tongeren en dat staat meteen op plaats 547. Welcome to my town. Het Gallo-Romeins Museum kennen wij nog van meester Kenny Onderhoud in Tongeren. En in dit museum kan je nog heel veel zaken terugvinden over de oudheid. En weet je nog Ambiorix en Julius Caesar. Maar nu ga ik een ander deel bezoeken, namelijk het gedeelte van de Neandertalers. Maar wie waren dat? In de 19e eeuw wordt in het Duitse Neandertaal iets bijzonders gevonden. Het skelet van een oude mensensoort, de Neandertaler. Vergeleken met de hedendaagse mens is de Neandertaler wat kleiner. Ze heeft een terugwijkende kin, een laag voorhoofd, een platte schedel en een grote neus. Maar meer herseninhoud dan jij. En bij een potje oerschaak zou ze jou nog best eens in de pan kunnen hakken. Of je hersenpan in kunnen hakken. De laatste mode in Neandertalerland is een lekker warm dierenvel, waarin deze oermensen jagen op rendieren en mammoeten. Ze zijn sociaal, want ze leven in groepen. En ze doen ook al typische mensendingen als sieraden dragen, fikkie stoken en rotstekeningen maken. Of ze ook met elkaar praten, dat zou zomaar kunnen. Maar een Neandertaler podcast is nog niet gevonden. Zo'n 35.000 jaar geleden sterft de Neandertaler uit. Misschien door de klimaatverandering of door de opkomst van de moderne mens. Contact tussen de soorten is er zeker geweest, want ook ons DNA bevat nog een beetje Neandertaler. En dan zijn we nu in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, waar je nog heel veel informatie kan terugvinden over de Neandertalers. Ze hebben een beetje hun leefwereld nagemaakt, want de Neandertaler leefde meer dan 30.000 jaar geleden. Dit zijn natuurlijk geen echte mensen, dit zijn poppen die op Neandertalers lijken. En ze droegen kleren of kledij van dierenhuiden. Ook hun woning, in dit geval zie je een tent, helemaal bekleed met dierenhuiden van onder andere mammoeten. En daarmee konden ze schuilen voor de regen en was het ook lekker warm in die tent. En hier zien we nu een fragment hoe men nu een wapen maakte om een dier te doden. Ja, die Neandertalers moesten natuurlijk ook eten en men bewerkte zo'n steen dat die zodanig zeer scherp was en men plaatste die scherpe steen op een soort van lange tak waarmee ze gooiden naar het dier, bijvoorbeeld naar een mammoet. Soms was het wel nodig om een paar van die pijlen of wapens te gebruiken, want met één wapen kreeg je natuurlijk niet zo'n mammoet dood. En de kledij van deze Neandertalers bestonden eigenlijk volledig uit dierenhuiden, waarmee men toch wel het goed warm had. En hier zien we dan een fragment waarbij een papa, denk ik, en een kindje, ja, vis aan het klaarmaken zijn. Neanderthals are often depicted as brutish cavemen, but science shows that our early ancestors were actually quite advanced. Neanderthals, or Homo neanderthalensis, are our closest relatives in the human family tree. The species lived from about 400,000 to 40,000 years ago and inhabited an area that stretched as far west as Europe's Atlantic coast and as far east as Central Asia. Their habitat reached northward to modern-day Belgium, making them the first humans to survive a cold glacial ecosystem. The North's cold environment may have influenced Neanderthals' physique.
their bodies were relatively short, with males averaging 5 feet 5 inches and females 5 feet 1 inch tall. And they were stocky, with broad chests, bulky torsos, and muscular limbs. These adaptations helped Neanderthals generate and retain body heat. Also, their noses were large and had relatively high bridges. This created a nasal chamber that warmed and humidified the cold, dry air they'd breathe in northern regions. Apart from adaptations that helped Neanderthals survive a harsh wintry habitat, the species also developed large brains. They were similar in size to modern humans' brains and were often larger. An increase in brain size may have played a significant role in another type of adaptation: culture. Culture is indicative of an intelligent species, and archaeological evidence suggests that Neanderthals had a relatively sophisticated culture. They built shelters, made and wore clothing, and created advanced tools. In fact, they were the first human species to make tools out of bone, not just stone. They also created objects that served ornamental purposes. Neanderthals are suspected to be the first humans to carry out the symbolic gesture of burying their dead and adorning gravesites with flowers. Neanderthals may have also created what may be the world's oldest cave art, which was found in Spain. Despite advances in their culture, sometime after 40,000 years ago, Neanderthals mysteriously disappeared. Some scientists believe the Neanderthals were killed or outcompeted by modern humans, or Homo sapiens, who arrived in Europe at around the same time as the Neanderthals' extinction. However, another theory suggests that Neanderthals mated with modern humans and were absorbed into the humans' much larger population. That may explain why most people of European or Asian descent have 1 to 2% Neanderthal genes in their DNA. For more than 150 years, Neanderthals have perplexed anthropologists. The first Neanderthal fossil specimen was discovered in Belgium in 1829 by Philippe Charles Schmerling. However, it wasn't officially classified as Neanderthal until decades later. The first fossil to be recognized as Neanderthal and as an early human or genus Homo fossil was found in 1856 by Quareman in Germany. The new species was named Neanderthalensis after the area where the fossils were found, Neander Valley. Neanderthals' fossils tell us how evolution built them to be sturdy to survive their harsh environment. But their tools, art, and DNA tell us that their resilience also involved innovation, creativity, and social behavior, much like Homo sapiens today. Welcome to